What is up, you guys? Good morning. So today I woke up and thought, why don't we do something a little bit different? Let's grab the 50mm, let's grab the camera, the keys, let's grab the GoPro, and let's go and do some 50mm f1.8 POV street photography here in the city. Okay, that's us, you guys. We're set. We've got the chesty on and we're out. Man, trust me, you guys, to get a squeaky bike. So I'm gonna bump the shutter up and then we can get some fast moving shots. Man, have a look at this. Can we do it? So the plan is to get some portraits. The style in the morning is very beach. Like people are going to be working out. Boom. Estoy grabando un video sacando fotos de gente desconocida. ¿Te gustaría una foto? Sí, sí. Claro. Yes. The first one of the day, guys. ¿Ah? Dime. ¿A qué haces? grabando. Sí, porque grabo así ejercicios de bote. Ah, súper. Y tal. ¿Cómo quieres que me ponga? O... Creo que con los basketballs así. ¿Sí? ¿Y me las podrías pasar después? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Ari. Ari, Brad. Okay, vamos. Yes, that looks so good. Okay. Okay, guys, I can hardly see, but I know it's looking good. Yes. Yes, can we do that again? Okay. Man, that looks so good. Okay, 1, 2, 3. Okay, now let's just try a couple with you just holding it. Sí, así. Muy bien. Tú... Ay, es que ahora no puedo ver nada. Sí. Yes, awesome. Yes, y ahora mirando ahí. Sí. And these look really cool. Let's try one more. Yeah, just actually stay there. Stay there. Okay. Cool. And podemos probar uno más. ¿Puedes sentar? Yeah. Sí. Yeah, y ahora mirando una vez ahí. Es que ese lado no te gusta, pero ve súper. Okay, seria. Yeah. Yes, yes. Can you do something like this? Yeah. One more. Okay, son super chulo. Yeah. I really like the one sitting down. Yeah, I like it. Same. Okay, cool. That's cool. I can give you my email, my Instagram. Yeah, sure. Hello. Hey. You recording? For YouTube. Yeah. Ah, hello. Hey. Okay, cool. Nice. I really like it. Thank you. Okay, good to meet you. See you later. Oh, now you guys can see me. First person of the day. Have a good day. Yeah, you too. And since it's... Excuse me, let me talk. This is my first POV video, you guys, so even if you don't like it, you have to like it. Like, don't even tell me that you don't like it. Oh, that one looks pretty cool. Maybe this guy here with the dog. Hey man. It's English, Spanish? English is fine. English, yeah. cool. Yeah. I'm shooting a video for YouTube taking photos of strangers. Okay. Do you and your dog want a picture together? It's gonna look good. Yeah. Not my best outfit, but why not? Sporty, like in the morning, everybody's rocking the sporty look, you know. Okay, awesome. So how do you want it?
Just stay like that for the meantime. Stay like that. Cool. And can I get you looking out at the beach, kind of? Yes, stay like that. Nice. And we can try one. Let me try one over here. You're good. So yeah, walking towards me. Yeah. Okay, that's a good one. And can we try one more? Do you want to get like kind of kneeling down and yeah, just kind of like this. Yeah, just really chill. Nice. I like that. Yes. Okay. Okay, looking at me. Okay. I mean, these are dope. It's like kind of hard to see in the sun, but Yeah. What do you do this for? YouTube. YouTube. Normally I have someone else filming with me, Right. so then they can film me, but today like nobody wants to get up early. So if I want to be crazy, I have to do that alone. Okay. Yeah, that's fun. That's a cool concept. It's really cool, and today I just thought like, man, why don't I try POV instead? Right. And it's cool. Yeah, and it's a beautiful day. I think I've seen you like training at the... Yeah. I recognize you. Yeah, man, I'm training there a lot. What about this one? You guys check it out. So guys, the aperture is going to make it darker, but as well get everything in focus. No estoy loco, estoy grabando. ¿Hablas español? Sí. Sí, mira, te recomiendo Ajá. ¿vale? Que te vayas. Vale. Cuando esta calle acaba, donde el hotel. Ajá. Entonces está la avenida diagonal. Ujú. ¿Por qué? Porque es la sensación de la gente por la calle. Sí. ¿Cómo, Sí. cómo vive la persona de Barcelona? Va la gente a su ritmo, no se Sí, mete con sí, nadie, sí. o sea, Normalmente- no se mete con nadie. Sí, normalmente cada semana esto lo hago, pero hoy pensé que voy a hacer un POV Styles para mi canal de YouTube para encontrar gente. Pero ahora va a sacar a la familia. Sí, muy bien. Un poco, ¿vale? Vale, gracias los tips. Adios. But it still remains we have no people to shoot, so I'm gonna take one here myself, you guys. So yeah, what I was trying to explain to you guys, the aperture, when you bring it to a high number, you get more in focus, and it's gonna be darker as well. So then you can play around with the shutter. Let's just get one more, and I'm out. Oh, you guys, check out this one. This is a really cool street. Let's see if we can get one of this guy. Let's try again. Hey, chico, perdón. Saqué unas fotos mientras que estabas. ¿Ah, sí? Sí, si quieres te las puedo pasar. Qué buena. Estoy grabando un vídeo sacando fotos de gente desconocida. Genial. Pero mira, Hey, me gusta. damn, eres súper rápido. Es que, Bueno, sí, también, es verdad. pero también sí. Ah, perfecto. Te Sí. daré mi WhatsApp o mi email. Ah. De todas formas, yo suelo ir a Barceloneta. Fui ahí por la mañana. Allí hay gente normalmente los domingos, Sí. por la mañana, haciendo longboard, Ajá. pero tricks, mucho tipo de trucos. Súper. Te recomiendo. Hola. Hola, perdón. ¿Puedo sacar una foto mientras que tú estás sacando una foto? ¿Cómo? Si se puede sacar Sí, una... puedo Sí. sacar una foto mientras Sí. que tú estás sacando una foto. ¿Tú a sí, mí? sí. Ah. Es que sí, estoy grabando un vídeo sacando fotos de gente desconocida. Vale. Pero me gusta esta... Conocido ahora. Sí.
Yes. Try one more. ¿Quieres? ¿Quieres una como un retrato? No, ¿No? de verdad. ¿Ah, sí? No, yo ya prefiero no verme en fotos. Ah, pero súper chula, mira. A ver. Ah, muy bien. Si quieres te las puedo mandar, si quieres o no. ¿Igual? Vale. La verdad, gracias. Bueno, adiós. Vale. Chao, chao. I had to record this part. Hola. Estoy grabando un vídeo sacando fotos de gente desconocida. Si te gustaría una foto, sí, creo que con la bicicleta también, si quieres. Ajá. Ya tú me dices, ¿no? ¿Cómo? ¿Normal? Sí, te digo. Si quieres podemos probar más aquí como donde es el río, ¿no? Vale, me dices. Yes, perfecto. Ok. No tengo experiencia para las fotos. Ah, vale, está bien. Ahora sí. Sí. Está bien como... Ok, yes, perfecto. Yes. Ok, perfecto. Una más aquí. Yes, I love these. Yes. Vamos a probamos una más aquí con el sol. Sí. Diferente. No, sí. Aguanta. Nice. Again. Aguanta super. Yes. Me gusta. Pero son chulas, ¿no? Ajá. Sí. You're like, yes. See this, guys? She is a model already. No, estoy grabando también. Ah, sí. It's for YouTube. Sí. Yes. You're like, nunca he hecho fotos después modelo. Okay, mira the top. Yeah. Man, these are so cool. No sé, ¿me puedo quitar la chaqueta? No sé. Yeah. Sí. Man, these are lo más, mira. Urbana, ¿no? Ajá. Se ve como algo chévere. Ay, me gusta esa risa. Quiero tomarme una así riéndome. Damn, super, sí. Sol. Sí, un poquito más creo que aquí. Yes, like this. Okay, yes. Burn. Sí, hermosa. La verdad que sí. Estoy grabando un video sacando fotos a gente desconocida. Vale, pues una foto. Si te gusta. Vale, Sí. está bien, dale. Y te las puedo mandar. Hágale, vale. Pero con la condición de que no las envíe. Yes, and actually, una más aquí también. Okay. Yes. Okay, yeah, like this. Yes, esta es mi favorita, mira. ¿Sí te gusta? Esta. Uf, qué chimba. Burn. Podemos tomar tu número o el Instagram o algo para que me las puedas Sí. enviar. Sí, por Ajá. favor. Sí, pero yo tengo todos mis ¿Ahí lo datos. subes ahí? ¿A esa página o no? YouTube. Yes. Ah, vale. Yeah. A ver. No, no.